I was waiting for this semester right here. My heart to sap digging that side. So they get them to man la day jógee. It's time for semester avenue. Let's have charm. Let's have fun. Gambia talent. Hello, Serigne Japa Chole in the Gambia. Buma doon ñëwee fii jaar na more than 5 different airports yi waaye amul airport boo xam ne laaj nañ ma fay xaalis lu ma si gën a naxari ma ñëw suma own dëkk fu ma juddoo fu ma yaroo fu ma liggéeyee may fay xaalis loolu jaadut. Alright, naka woon sa holiday? It was alright. It's fine. I enjoy it. Seen dëkk baa ngi naas na bu affaire yi naka la sula ngelaw bi mu ngi xala fuuf ak yooyu noonu. Foo naa ne c'est perfect time ak yooyu. Dama just ñëw rek dama ñëw ma holiday dama dellu si. So I left here since 2015. So maa ngi soo a ñëw ni. Ban lekk nga gën a nama? Domoda. Man, durang. Wow. You like it with loxo or with kudu? With hand. With hand? Yeah. Sama saan ha. maa nekk borom boos. Ban boos? maa nekk Serigne Japa Chole borom maa de neye boos. So thank you so much and welcome back to another weekly classes that we normally handle here. So today I'll be having the videographers and also the journalists, because each and every one of you need to know a little knowledge about the next person's job. In that case, so then if the journalist is not doing right, the videographer will be able to rectify the journalist. If the videographer is going wrong, the journalist will be able to rectify the videographer, so that it will make each other's work easy and you guys will complement each other. That is the reason why I initiated this class, so that you are on the same page. But before we start anything, the news team, we need to do a bit of reshuffling and a bit of hard work needs to be done, so that you have a perfect news every week. So Sheriff Agmakasuba will tell you guys some of the things that they want to be done, and those who want to be writers, ñu bëgg a nekk si news team bi ñuy bind news and all of those who want to specialize on that, ñi fa bëgg ta specialize ñoo xam ne den bëgg a mel ni man taxaw si caméra wax leen bëgg a, you guys, you differentiate yourself. In that case, yéen ñëpp doo leen ñëw di bind news stories. People will come to me and complain ne suma story bi edituñ ko, when your skills of writing dafa des bu baax. So Makasuba and Sheriff will take you through that bala ñu start classes. Makasuba. Okay, thank you guys. So like Ida said, if you know that you want to take up reporting or journalism as a career, then you can just submit your name to Ida and Sheriff. Then we can start from there to build a team. But if you know that you are not good in writing also, and then but you have the passion for journalism still, you can address those things to us. Then we will see how best we can address those things. So those people who want to take up journalism also, you can please submit your name to Ida and Sheriff. Then from there, maybe we can build a team, and then maybe next week we will have a final discussion on how to go about with those teams. Thank you, Makasuba. Thank you, Ida. I think I have given a synopsis of that yesterday with regards to the news issue, because we are doing it, but then some are facing some difficulties. And us also that are drafting it and compiling it, we normally face some difficulties, because sometimes if you want to draft it or you want to gather news together and then you don't have sufficient news, you have to keep on running to people, do this, while it shouldn't be that way. It should be like, for example, it should have something to do. Those that are writing should be, should at least have something to write, so that we will not keep on following people to say, so go and write this one, when there's a little bit time for news to come up. So what we need to do, I think, we need to first of all identify those that can write very well and those that have passion for writing, but then they can try. We need to identify that first, and then they wanted to be part of that news crew. So we can start probably identifying ourselves, or saying perhaps I wanted to be part of that. You cannot say none of you. No, those people who are interested In journalism aspect, and then you wanted to be part of the news team. Okay. So you write your news here.
Yeah. Write your names here. And if you, yeah. It's different. If you are saying news team, you can be part of the news team, but then Videographers. you'll be a videographer or a journalist. But and at the same time, some of you will be Probably voiceovers. Probably. working on in Wolof or in Mandinka. So local language. So Yeah, that need to be clear. part of the news team. But specifically as well, we need to have a complete team for news team write-ups as well. So Yeah. if you want to be part of the news team, generally, it's the Mandinka news, the Wolof news, the English news. Yeah, you write both your of name. them. If you are interested and you want to be part of it, you can write your name. But if you write your name, no one should remind you that you want to be in news or that you want to them voice over. So you guys know your strength when it comes to language. I'm not your hammer, they'll send all of it there good. I'm not your hammer, send Mandinka there good. Lately, Lamin says finding it difficult to get people in Mandinka to do their voice over. And most of you guys can speak Mandinka very well. So you don't need to wait for people, kind of voice over or kind of write news team. You should know that you are part of the news team and it's your responsibility for you to do it. So we have news on Wednesdays, Fridays, Saturday, also news Sunday, and Sunday. Lamis is a news Sunday. These are the days that we have the news. Now, if you know that you are part of the news team, these days, nobody should tell you kind of voice over or kind of write, but instead you should go to the news editor. Is there any voiceover that I can do? So that person can give you the voiceover to do it. And if you say you're going to do the voiceover, we don't want to have a voiceover that is full of mistakes or pronunciation errors, because those of us sabotage news be completely. If you know that your pronunciation of Kebbeh, Salamin is settled, you don't know how to pronounce certain words, don't put yourself into a mess. Because at the end of the day, every news being deflated, then you book the cut stories, they can upload separately. And you know the internet numel, people, they can criticize you to any level. So if you want to be part of it, come at the initial stage when you guys wanted to do journalism, more especially the English news, you have to read more, you have to read journals, you have to read novels. So if you reading speed be, mumuna come up. Why don't you read? And the voiceover, the issue of guided voiceover for 5 hours or 8 hours, we're gonna stop that. If you're given a voiceover and you're supposed to do it, and you do it more than 5 times and it's not correct, we're gonna take it from you and give it to the next person to do it. Is that clear? So if you want to be part of the news team, the list is going. And also my videographic teams, if you also want to be part of the news crew and you want to know how to shoot news and how to edit it, you can write your name. It's the next page. Yeah, I want to say this. I can see a lot of us are sitting, but then it seems we lack some confidence. I don't know. Looking at your face, I am seeing that. But let me tell you guys, if you want to be somebody, you want to be that journalist that everybody follows or that everybody is admired of, you need to have that confidence. This news that we're doing here, I think most of us can do it. It depends on, cannot do it sitting there. You don't want to disturb yourself. You have to do it and then make mistake, at some point rectify it, and then you learn to do it so that later you can become at least closer to perfection. So, but the issue of confidence, I'm not seeing that much in people. Understand? If you are reading a voiceover every day, you are reading it every day, at some point it will improve your level of reading. Understand? If, for example, you are an editor, you want to edit a video, if you keep on editing a video and you're editing it, in 2 months, 3 months time, there was this lady that is at GRTS now, Aissatou Touré. Aissatou Touré used to edit WAWAC projects with a lot of feedbacks. I used to work with her with a lot of feedback. Sometimes she will work on a project for more than 1 week, 2 weeks with feedbacks, different feedbacks. And then when she applied for GRTS with people, they screen them. At the end of the day, she's the only one chosen out of them. So imagine if Aissatou said she wouldn't go, or she didn't want to go through that difficulty to learn that one, or she didn't want anybody to complain on her, she wouldn't have that one, because there are many people, so there was a competition. So I believe those that wanted to do journalism and those that wanted to do videography or editing, we all want to do it and know how to do it at the end of the day. So if we did not take a step to do it, to try it,
we will never be able to do it. You can be here and then you will see somebody who will come and pass you, and then the person will be able to do. Adam is editing news today, and Adam we interview Adam here. Today, Adam can edit more than many people here. So if Adam can do it, you can also do it. But then, don't say or don't think it will be as easy as the way you will think. If you want to learn, it will. But then, if you are part of this news crew, you will learn. So I'm encouraging all of you, those that are reporting news. You wanted to be writing a story. You understand? You wanted to be writing, even if you are not perfect 90%, but you can try very well. So we can see how best we will help each other to make sure this is done. It's about a matter of telling you, watch this video, write something there. Or we are sending people to coverage, and then we include you to be part of them because you are a writer, to go there and listen and try to jot down some things. When you come back, you go through the video again because you went there, you have more insight. You'll be able to write a sufficient story that we will be able to include in our news. So if you are interested in probably reading a voiceover that much, it's about when we are done, we send you voiceovers. Go and read it, rehearse it, then you come and do the voiceover. If you are an editor, when they are editing it, you sit beside them, you learn while they are doing it. Tomorrow you'll also be able to do it. It's about looking at people doing it, then you also try to do it. So that tomorrow, if they are no more having that responsibility, it can be given to you. So, and then this is how you will be employed, because you cannot be employed when you don't have anything, when you don't know how to do some of these things. So let us have that confidence, please. I can see that in people's eye. We are not having that much confidence. I don't know. But if you are a reporter, Wolof or Mandinka or English, if at all you cannot speak English, but you have that input in Mandinka, that you can help the one doing Mandinka to have a good news or good content, still your effort is needed there. You are Wolof, you cannot speak Mandinka, you cannot speak English. We still need your input there for you to read voiceovers in Wolof to make it easy for the one doing it in Wolof language. If at all you can read English, your effort is needed there to make sure you help those reading it in English. You understand? So that is how it is basically. So let us have that boldness. Hapsatu, you write your name. For you, if you don't write it, I will write it there because you are among those that used to try writing very well. So I'm encouraging all of you. So yeah. So that can you, huh? Yeah. So that is it. So some of them we just need to identify them. We don't need to wait for them to write. We need to identify some of them we think can do very well. What of boys is Siga now? Big money. Big money. Yes, so that's it. Yeah. So don't be afraid. Don't be afraid to be part of this thing. Now, you're going to send to the part of the news team. So don't be afraid, please. Don't be afraid to be part of this thing. If you don't take this bold step, you will not be able to learn and understand more. That is it. And you can read Mandinka voiceover very well. Very well. So you don't want to be part of it. I just don't know. It's about you make understand more lebe makwela. Yeah. Yeah. But then Don't force it. yeah. You this one don't want to become Sadia Barrow. Yeah. So your part is done. You can collect those. yeah, that is You it. can send it to the newsroom. Or have part time mo add. Why ML once ML ubi géwéñam bi ML commencé ML da nga ñëw rek mu ne la yow kay fi yow sa ML will talk mo mene ko yow so nekkuton journalist da nga dé. At the end of the day, instead of QTV, kanko daf dé taxaw di am ken kum dé interview. All of them were running to come towards ML. So all of those as a journalist, yow ya ko mëna may sa bopa. We can always teach you the basics, the skills and everything. Why what be the amount of words that you remove to make people to come towards you? So again, it's your responsibility for you to have people to interview. It's your responsibility for you not to have people to interview. Understand it? So videographer be as well. You have a role to play because sometimes I'm not naturally yalla daf len may that gift. They know how to approach people. Once they speak to people, or whatsoever. The last vox pop that I shot, remember mama na kan ñoko don def. Why koku su me approach ci man nit ñu ko indil sax is more than mom nit ñum indi.
So it's not about key journalists that dama ko bàyyi moom mu dem def approach. If you know that you have the skills of convincing people to come, indi ko. So there are some people ñoo xamante ne su ma leen approach ñu ne hey sister li nga wax dëgg la, you have to explain the topic very well so that borom dafa convince bu nekkul borom dama la bëgg a interview rek about deportation rek kooku ñëw nga ne waaw kaay interview ma. Tell the person xam nga sometimes ñii den dee bañ nga ne ko bro xanaa yow deportation bi daf la neex by default dafa wax ne déedéet neexuma oh waaw neexul la kaay nga wax li moo nekk problème yi Gambia whenever they have issues they don't want to talk about it. I had that encounter at Simlex. Biñ demee woon foofu noonu initially we were doing that guy bu ñu leen joxee contract bi we were doing that topic that show Mana Fat Samba am ko comment on social media mu ne you guys are just like chagas at City Pop, you better go and look for a better job. So ñu dem Simlex war a interview victims yi nit ñi di daw caméra bi. That's the day bu ma war a dem jëli suma ID card all of them ñu ngi rain public bank fa fees del and people were like ñii ñoom den korop ñii ñoom den korop ñii ñoom depuis suba ñu ngi fi ma ne leen baax na si yéen caméra su ñëwoon doo leen wax. So all of them keep quiet. From that point, but you guys just send ID cards, none of them complained. Because they know that is the fact. So Gambians, they want to talk. Why? It's not because Ganyeme won camera order, then body hajan. So you have to explain your subject matter very well. It's not because the Marbuga wahaki your deportation, now you talk to the person on deportation like muje. Bring a person see in the realities that is affecting people. At the end of the day, Mansuma don't approach them to lie. Mane ko dama la bëgg interview tay ci xalé jigéen ni ñoo solo sen solo yahoy daf mu ne hey sister balam mom bëgg ma wax lool non mane ko xana yo nekkulo péré tay ji sa dom su gëné def lu bon ñu post ko on social media how would you feel? Obviously the person will build the interest to stand and talk to you by default. So your approaching skills is very, very important. Be it you are a videographer or you are a journalist, all of you guys should do the approach. Man suma ande nit vox pop yo dem nga approach ñi man approach na ñi at the end of the day dang ma ñu ogene kay am na ki man la am na ki ñëwa seen liggéey bi will be very very easy and fast. But so bu yo ne yo da nga top ci gannaaw rek yow sa caméra nga amal affaire you go with the camera you record you bring you do paré nga ci it will not help you the videographer. So yow mi def journalism be as well sometimes fat sama mënut editing mënut shooting why unfortunately there are certain occasions yo xamantene mom moko dey film because amut ci control over mun nga and ak videographer bi mu feel weak wala mu dem down or whatsoever bul musa ñew ba nga ne because my videographer bi dafa febar munuma def li ta and to all the journalists I will encourage you to learn how to shoot and how to edit. It's very nice. Most of the documentaries that I produce here musuma and ben videographer man kan ñam nga video ma I go do it myself, do my voiceover, edit it and publish my stories. Once you are adapted to that liggéey bi dafa gëna easy. You will have a mentality and the idea of videographer mu jël li ngeen ko dédét jëlal li moy gëna interesting yow mi and ak mom tamit you should have that mental picture of small story bi su gëné ni la bëgg mu mel ne la bëgg mu mel. Always have a plan and an aim so you dem def any project because at the end of the day if you don't have the aim nekkulo di put that out nekkulo di what okay nekkulo di am that mentality ne suma gëné video bi ni la bëgg with all the music videos that I edited I already see the picture. So be it dang ma comment and sa video bi dafa bon wala sa video bi baaxut but that is what I want to see and what I want to see is what I did. So also paying attention to details is very very important. Binta Baji dama ko wax man ko man suma project yow do fa musa bokat. Because when I shoot the Nyancho's music video Lord si bo xamne manam attack Sanyang man ko I'll blame you for this partly but I'll blame myself. If you're given a project to lead bull trust either in any way, shape or form nga bay ko mu jël non rek without you supervising that. Because when we were doing that mané Sanyang ne légui man dina suut Nyancho yo nga suut kankuram bi numéro rité Binta Baji mu ngi xaxataay ci video bi Sanyang mu gis lolou Sanyang bu ñëwé ba edit when I saw that ma don play a smart game I bring a small portion of that ma indi the rest of the music video when I send it to Mr. Diouf mu ne ma I want to see more of Binta Baji running. So I could not say that Binta Baji have done re. So I had to edit it any more of Binta Baji. Mr. Diouf bum ko send bum ko li. It seems like you're come Adama Barrow. Then just script being read but you don't even know what is inside the script. What you did is extremely wrong. And if people watch this, they will know that from the production, from the producer to the last person, everybody messed up with the music video. So when Mr. Diouf said that, I took up the responsibility because I could have checked what Sanyang did. Mane ko Sanyang yow xana Binta Baji mu no re gisuloko. Mune man sa bayi mako hel. So it could be true ne bayit ko hel
Binta Baje nge daw because mu nge just enjoy because sometimes the image that you have, the color composition and everything, that tends to an extent do they muna buy help to little details. Understand? Manko ko muna mane kon yow yang si lol ba legi. So to her, that doesn't mean nothing. That doesn't mean nothing to her because I will not blame her. She's not an actor. She doesn't know the etiquette of acting. Mr. Juve, at the end of the day, ma wax ne even kuy act su fekkee dafa bëgg a nekk actor loolu mun naa yaaxa acting career bi. Understand? And Binta dama ko woon si Westfield ba Sénégal bi ma ne ko Binta bëgguma ree mu ne baax na du ma ree bu ma demee Binta ree. So already loolu jaala na Mr. Juve loolu daf ko naxari big time mu ne ma ne I will settle for less waaye lii gënalul ma te that scene you cannot shoot it back again. So all of this are things yoo xamante ne nii your videographer walloo tuñ ne journalist rek laa war a shootal journalist rek laa war a edital. That creative industry is very, very, very big. Mun ngeen a dem def tey let's say ngeen dem def interview koo xam ne dafa am naxar nga ànd ak ku mel ni Binta Baji muy ree videographe danga ko seetaan muy ree by default waruloo ko seetaan muy ree danga ko war a oo ngeen ko wel ñii den am naxar doo mun a def sa presentation bi in certain styles muy xëccoo wante ak yow bàyyi kon danga yow yaa moom sa caméra ku la neex nga jël ku la neexul bu ko jël. At the end of the day moom mu def siñam yi mu def boñam yi weex and everything yow nga concentrate si ko am naxar soo ñëwee nga def sa editing waaw yow moom dëcc yaa ko moom. Understand? So ditch or anything or all of this videographers once you know that there are certain occasions yoo xamante ne borom wartare or borom war naare you know when you go to entertainment in the entertainment scene journalist bi it should not be dull. Journalist bi warta dull in any way shape or form. Man, sometimes when I used to shoot this, just to make the journalists put more hype, it's not my choice. So man, take camera in the midst of Q City, maneka the feature. I don't want that. I want to go and sit down. Why once I take camera, be see cow journalist, if it takes for me to dance, so that the journalists can have the spirit, dama ko dey def. Mota Hadisaw last Wali buñ demon shoot, Hadisaw made all the Wali fans in Q City for them to dance. Because Hadi suma xoolee rek ma ne ko def Hadi daf day gën a fecc and dance ñum doon interview that is the best interview that Hadi had done ever since ñoom ñëpp a doon fecca Hadi su waxee 1 2 3 si la interview 1 2 3 ñoom ñëpp fecca so that is the entertainment side when you go to the entertainment journalist bi warta ñëw mel ni Adama Ba toog because dangaa rus hello nuyu naa la noo tudda maa tudda nii bàyyi naa 1 2 3 that is not the entertainment industry you want to go there you're not expected to sit at one corner. am na benn team bu demoon cover certain programs ñu dem toog defuñ dara Mr. Diouf moo la ñëw engage pour gaa jóg def dara. Gambian Talents journalists are known for one thing fu ñu nekk everybody will know ne kii Gambian Talents la jógee be it press conference I can remember UDP would write a whole press release attacking Aïssatou Diallo. You go to press conferences you go to any other place you're not expected pour nga make politicians their work easy like that. I could remember the last press conference that I covered was Ahmad Ba. Ahmad Ba daf ma doon respond comme ça xale we did it already we did it which was so humorous but at the end of the day it was so unprofessional when Barrow was saying Dr. Cisse where was she Dr. Cisse was she not here Lamin Jai Kirfatu mo trigger that question so questions like that all of those press conferences always push them to the tight corner for them to talk journalists Mr. Diouf buñ started daf ñu ko dee wax es da nga war a nekk ni ko xam ne da nga tàng xalaate wherever you stand people should know that a journalist is here. Aïssa Diallo will go to PDIS. Mo ekiti loham guy ignore ko bagay jox ko the chance. Aïssa Diallo asks a question to Halifa Sallah. Halifa Sallah, the rest of the press conference that could use for attack Aïssa Diallo question ambi. So those are the things that give you the momentum. Guys, politicians, she is coming again. Lol mo la dey jox name. Lol mo la dey make people to recognize your work. But if you are with the fear that I don't want to ask this question because of this, I don't want to ask this question because of that, at the end of the day, such journalism career will be so, the chances for growth will be so slim. Understand? Videographers also, sometimes you might go to the scene, the question is unnecessary. I mean, we should set up each other for success. Man, first time, always them call it. First time, so they have interviews. Vibes like high back of the yobu, but sometimes you may lache sa duko deham. Mama Kande, say buko fat time by interview. That they make fat time ask question, mu make fat time answer question. Ba pare mo ko wa yow wax nga ko ba pare. In all the interviews you am ak Mama Kande nak. The last time ako engage me ne ko ne Mama Kande dama ko sétlu parce que xam na ne yow wax kat nga. So daf la day make pour yow nga answer sa bopa. Ta mom duko fat time ba de laaj yeb duko dey answer. They make sure mom si bopam answer nako. So when you are asking questions, you have to be very, 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 very vigilant.
you need to be very, very, very attentive. Nga listen very well. So fekkane man dama nek journalist videographer bo xamne I didn't have any knowledge nek mo di pay attention to all of those, I will not be able to rectify Fat Samba. And at the end of the day, people on social media will know ne journalists bi neko di concentrate or journalists bi neko di def li. All of you guys are understanding. So you be on the field with a journalist nga xamne ne key questions you nek di right laajte could have been better. Posal nga ne ko sa questions li ak li borom mu tek up. Understand? But it should not be like comme ka kii moom Ramatulaay dafa bëri seetaan soo ko waxee mu ne la zet duma ko waxal dara. At the end of the day, you are setting Ramatulaay up for failure. Te moo tax xamul lu géej gi riir mu nga ratatati rek di wax foog na nag moom moo rey gaynde gi te rayut sa ganaar. So things like that, man, whenever I am out with journalists or with any video shooting that I am doing, I make sure that the person involved will do what I want, like the right thing that is supposed to be done. Same thing applies to women on the shoot music videos. Nyancho's manager will be like, Nyancho du sol li, Nyancho li la mo def, Nyancho li la mo def. Manako hey, your manager nga man maneka video director, man lu ma wara def ak li Nyancho wara sol wala lo ma ko wax. We had a little bit push and pull with that person. Because in most cases, so gene dem def sa liggéey, di nga fekk ben ayde Kebbeh bo xamantene daf la jaay ne mom mo la ko gëna xam. O li warul right, o li warul wrong. So at the end of the day, yow li nga buga koko xamut ko. Ak yow li nga ñëw def su demee down wala mu am fault kooku mu si këram di nelaw. At the end of the day, the attack will come back to you. So always when you are on the field with your journalists or with your videographers, ngeen xamante ne fuñ taxaw ni baaxut nuñ interviewé ni nekku dil some of you guys send vox pop su ma ko xool loolu laa dee gis. Sometimes you tend to shoot against like am na ku ma wax ne kuñ doon interview moom nanguwu toog ñëpp den toog nanguwuñ toog waa nga ne ko oncle ñëwal nii su ko defee affaire si mun a gën a neex. Posal nga Gambia ku leen jay leen buga soo leen jayee rek you tend to win the game. Waaye soo demee nga feel shy ngay rus yéenay or whatsoever, what you want you will not achieve it. You are doing journalism. Rus war na nekk sa diggante kenn. Last time I had mu ngi explain ne how ma kan la doon interview ba kooku mu naan ko bul ma interview waat bëgguma wax. When I was explaining that suma xel dafa dem si first vox pop bi ma def Gambian Talents. That was Yaya Jammeh yaayam bu mu gaañoo. And Mr. Diouf mu ne ma ne génnal si biti ask people ne Yaya Jammeh yaayam gaañu na ndax dañ ko fi war a suul parce que Yaya Jammeh mu fi nekkee woon ku dee ku dem exile duñ la fi musa suul. So what goes around comes around. A very sensitive question. Ma téye suma live bi nag xaw ma lu géej bi di réer ma def suma commentary di wax rek ba ma tesee benn joolaa interview bi foofu la em kooku daf ma saaga ba xolam seeda mu ne ma barki dee moo njaay la jógee fooñi te kenn waxu ko Yaya Jammeh yaayam gaañu na ba pare lu ko gën a métti man lu tax ma ko wax ne ndax Yaya Jammeh yaayam war na koo sulfi war xanaa Yaya Jammeh moom moo wan Yaya Jammeh bu gaay sulfi niwi I mean kooku daf ma saaga and I was so scared Central fii la si laa end live bi ndax nga ñëw ñibbi ma ne pare naa suma interview bi that was so kooku xam nga ne mënoon na ma faa dóor it was so risky but it takes a journalist pour nga xam naka ngaa def parce que su ma fa nekkoon di defantee moom problème bi ñëw na there is a university student bu demoon si Rohilo pour interview ko kooku daf doon explain in class di wax naka la doon defantee Rohilo which is so unprofessional because Rohilo xam nga moom niti defante kat dafa dem foofu noonu di defantee moom kooku tamit teg baagam bi teg caméra bi taxaw di defantee kooku noonu you are not supposed you are not there to defante with Rohilo or with anybody. You are there to do your job. Rohilo we defante yo, but defante mom. So all of these are things that you need to learn. Because so ko defé nga friendly. I could remember am na ku dé jaay kawas down there ci Gamtel bi. Say mo robé def ma nuyu because of Vox Pop bi ma xamé. Da say ma dan dem Vox Pop ma gisé ma kay ma wax without knowing the topic of discussion. am na benn jaakati daal bu nekk boori Serekunda laay every day su ma romee mu ne ma Aida yow parew loo liggéey man maa ngi amee yu bëri lu ma bëgg a wax si dëkk bi beneen media ñëw ma ñëw interview waaye yow doo ma dee ñëw interview so things like that people tend to recognize you in the street people tend to if you are asking the right questions waaye su fekkee ne yow da nga mel ni Aida yow moom na nga dem rek noo tudda noo gisee lii jeex na nga dem sa yoon at the end of the day same people will come and say kii mu ngi def journalism waaye lu mu dee laajte sax xamu ko. So both the journalists and the videographers need to work together. You know ne kii lim nekk di def it's wrong. Come to the person ngeen ko well li nga nekk di def ni it's not the right thing to do. Nii nga ko war a defee. Journalists will come back to that. Understand ngeen? Any questions, comment or concern before we move to the next thing? Aida lu mu wax is very important na trop ñun su fekkee ne journalist ak videographer ñooy liggéey dañ war a work together ñu build friendship man fi office bi ku ma dee liggéeyal dama la dee jox tur seriously Aida gis nga kii Paaliw I like Paaliw fii lam nekkoon intern la yàggut fi unfortunately but
mun na liggéey bi waaye dafa am stress bad boy la strict boy la loolu la miin léegi bad boy laa ko di ooyee star boy su ma ñëwee léegoo léegi dama dee ñëw sax ma jënd ko ndéewu ñëw oo ko si side bi ñu waxtaan suñu àndee project maa ngi ko remember project bu ñu ànd Banjul even Mr. Diouf sax dafa wax ne this is the best semester hangout yu fi jot a am yëpp si office bi am views nu mu ko sutee was very good at the end of the day ba léegi su ma demee Banjul gars yi dañ ma dee laajte ana Starboy non Starboy ni nga ko nekk di def noonu la dee koy encourage so gars yi di ko encourage di ko advice di ko lii ba pare man su ma àndee ak yow man fu ma dem yàlla may na ma dara mun naa approach mun naa wax nit mun naa convince nit ba pare man su ma àndee yow dinaa métti soo lekka sax mun na ñoo dem sax dinañ lekka nañ dem benn kër toog ni ñu tibal ñu añ ñu lekka ñu lii si job bi la bokk waaye loolu dafa fekka ñu naka ñuy communicate ñu nekka together buñ ñëw at the end of the day lu xew si field bi dëgg la am na yenn yu nga xamante ne mun nañ koo report si office bi but am na yu nga xamante ne mun nañ koo solve within ourselves dafa tax du indi hatred waaye suñ àndee si field bi ngay jaay ne da nga honest si office bi fii su fekkee bugg a office bi la man kenn gënuma bugg a office bi su caaxaan ñëwee dëgg a ñëw parce que kenn gënaloon ma office bi parce que su ma ni jaay moo fi moom noo ma tawat to duma ànd ak kenn ñu koo yaaxa am na yu nga xamante dafay xew duma neex duma si support su eboo su ma ni jaay moom ko sax but I'm not in support of it duma si ànd su ma gisee lu ma naxari dama ko dee wax waaye su ñoo liggéey together dañ war a am connection ba pare one thing lu ma démba rek maa ngi ko wax team barki démba maa ngi ko wax team bu ma àndaloon KMC dama dem fekka leen fa tàngoot ay demu ne ma demal join leen KMC parce que xam nga yaa leen ëpp experience si loolu bu ma demee dama leen fine ñu ngi jël noonu rek after just dañ lii rek nit yi di génna ma ne leen nañ dem génna leen ñu ne ñu ngi jël lii ma ne leen nañ dem ñu jël naka seen relatives yi ak yooyu noonu it's very important fekk naa gars yi nekkuñ di def dara soo su ma fa demutoon ñoom event bi si biir swearing in bi rek la ñoo jël ñu ñëw duñ am story xoolal neene buñ côté vidéo bi moo ëpp whole view story bi si boppam MC Cham ñu interview ko ñu gis GDC seen naka seen women mobiliser bi kooku tamit mu ngi ñëw si event bi ñoom ñu dugal leen si one thing tamit lu important lu nga xamante ne war nañ ko bàyyi xel knowing people being videographer or journalist we should know people especially well known people dignitaries dañ leen war a xam kii bu ma interview kii mu ma signal naan ma kii mu ngi ne le maa ngi interview GDC seen women mobiliser bi mu maa signal keneen man xam naa kan laay interview maa ngi taxaw foofu moom mu maa signal keneen which is very good but ki ma doon interview moo gën a important ki ma doon wan so loolu dafa am solo lool bu baax a baax beneen bi journaliste yi yow ñu ne la nga dem binda story bi yow tey soo story bi man suma maas si man su ma déggee borom lu moo wax nii si laay gën a understand su ma ñëwee pour binda dan ma ñëw war a seetaan full vidéo bi yow yaa ngi ñu ngi interview nit yow yaa ngi war a binda story bi yaa ngi taxaw beneen side di waxtaan wala nga dem event yow yaa ngi si event bi yow yaa ngi fa gis sa yeneen journaliste yi am na ñu nga xamante ne ñoo ma gën a baax ñoo ma gën a baax boppa ñoo ma gën a intelligent ñoom mun nañoo seetaan story bi rek wala mun nañoo toog xool angle bu leen si neex rek ñu jël angle boobu ñu binda ko yow nag yow ñooñu nga ñëw dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom nekk fa di ree wala nga gis génjooram ngi toog ñii di ko dóor di ñuy waxtaan nga ñëw toppama at the end of the day yaa ngi put sa boppa yaa ngi set yourself failure so yooyu jar na ñu bàyyi ko xel bu baax a baax beneen bi ñu work together man fu ma demee muy entertainment ay daa ngi ni xam na ko ñu yees bi du jumaree juboo ak moom sax waaye moom moo toog fi mu recommend ma si Mr. Diouf Ramatulaay did well Ramatulaay nii man ku ma gis dama laa wax loo yaa xam ministre nga yaa xam li gars yi suñ ma gisee sax dama ne Gaye Njoro ñëwati nga dama laa wax loo soo bis bi tamit noonu dëj su ma fa demee dangaa foog ne man sax maa deele su jaree ma jooy am na ñu nga xamante ne man I have this problem su ma gisee nit mu jooy dama dee jooy so immediately dem naa si dëj bi rek suma mood yëpp change na dama report as dama bokk ak ñooñu su ma demee entertainment dama saf si mbiri sàppa fu ma munti dem noonu so noonu la ñu work together foog naa is very important ñun ñëpp
suñ woogoo together rek ñun ñëpp ku nekk fii kenn bu mu gis sa boppa ne kii maa ko kii man mun naa wax waaye munuma lii keneen mun na lii waaye munut lii ñu work together ñu dimbalante nobody can do it alone together we can do it so nañ try ñu work together kenn bu mu jël foog ne yow yaa daaxa laaka kii angale wala yaa daaxa binda kii maa ko gën kii maa ko lii comme li ma leen dee wax la man suma maa si right now suma bàyyee Gambian Talent right now nii sax I will get a job right now nii maa ngi liggéey Paradise maa ngi liggéey Gambian Talent te am naa yeneen offer si yeneen radio dama dee dem naka la Poliso FM ma def fa programme ma ñëw xaalis bi suñ ma ko fayee maa ko li waaye yow intern nga yaa ngi doog a door soo bul jël hype bi wala ñu ne la mun nga dégg la kuy taraay di nga ko wax ne yaa ngi taraay yaa ngi te yéen ñëpp to be honest this batch is one of the best batch yu intern fi dara am to be honest yaa yéen a ngi taraay yéen a ngi did well yéen a ngi lii but bul jël hype bi ba nga xamante ne di nga fàtte ne sax yow still yaa ngi si internship amaguloo experience Gambian Talent moo nekk institution bi nga xamante ne soo ñëwee weda xam nga dara xamuloo dara woo dañ laa jox mic jox la caméra nga génn si biti nit yi commencé di la wax ne gis naa la si télé bi gis naa la nga foog ne da nga xam yëpp billahi ma waxal la benn secret soo génnee Gambian Talent fii nobody will employ you because you don't have the experience and the know-how amuloo ko kenn du la employ so loolu tamit jar na ñu bàyyi si xel ñuy laajte wante man always dama dee laajte ku nekk ñi yëpp seede nañ ma si man dama dee laajte lu ma xamul dama koo laajte question wala nii dama war a am guest sax ma laajte la bul foog ne xaw ma si guest bu maa indi parce que guest bu ma war a indi xam naa ko already waaye damaa ñëw di la laaj sa xalaat wala lii bu kenn feel big ñun ñëpp nañ wàccee suñ boppa ñu liggéey together su ko defee ñu mun a success thank you. So any other thing? Any other thing? Yeah, man, come no buga laaj rek mooy ne is it necessary comme you are journalist bi soo leen àndee te nga gis ne correction moom mënu nekk di laajte comme ñu fa fekka mënu koo laajte gaay comme ni yow correction bi nu war a demee da yow li vidéographe mu nga koo laajte mu nga jël position boobu noonu comme nga lifin it could have been a question would have been the best question for that interview. Waaw mun nga bañ a ñàkk a appel even su la neexee sax mun ngaa code question bi sooy lii nga comme ni ma leen tijjee the editing style it could have been so interesting towards the narration boo nekk di wax so always feel free soo nekk di interview su fekkee ne sax da ngaa pause you know I have one last question why it could not be catch on camera wala nga wax journalist wala one last question so journalist bi mun na ma ko laajte parce que xam nga ñun videographers you create that joke at the end of the day daa ganaar waxaale sa soxla nga wax sa question bi journalist bi laajte ko nga record ko all of those could have happened. Your videographer so they make like press conference comme kii lu mu nekk de waxee la loolu foofu laa bëgg waaye comme press conference la ngeen dem foofu noonu nga gis ku nekk de comme like tey Halifa Sallah mu ngi woon live si press conference bi nga gis loo xamante ne da nga war a laajte question yow comme da nga feel like na pour waa yow videographer mun nga koo laaj no okay. Man, I don't know what, but I cannot go to press conferences without asking questions. And as a journalist, that is how it should be. Unless press conference is a fall. Bu ñu fa toogee tegee suba ba guddi mu ne ñoom kitaab la ñu xaar ñu ñëw media ñu fa nekk ñu agree ne we are going to ask any question. Gis nga journalists yi to other media houses then daw si man ñoom ñëw ñu ne xam ne yéen Gambian Talents nag when people take decisions da ngeen dem ngeen def seen bopp di laajte other questions waaye ngir yàlla let us all of us stick to the day. Man, still I have my questions. I was on standby because there are some people that you agree to get them definitely. So if I had somebody who asks questions, I'm gonna ask questions. Why at the end of the day, all of us keep quiet. You knew them like that. But any press conference that you go, you see anything that you want to ask this thing. And once you're used to asking questions, that's what they help. Because there was a time, before they one man sa kongkong, pour janga food processing and preservation course. I'm not being a government official before you. Mune forestry la nekk di liggéey. So you know these young people, they are desperate with phone. Then buga ku leen dee phone send stuff yi send li ñoo def and whatsoever. Then all of those people ñu ngi laajte man boobu noonu how can we get the phone, how can we get the EU phone, and that government person so foolish. I will call the person foolish. Mu ñëw naan moom even dëkka bu mu dëkka gars yi dañ leen aaye phone bi because communities that are involved in crisis, land issues and stuff like that EU duñ leen dee jox seen phone si. So all of these young people were trying to see ways to, that is what differentiates the journalists
with the other people because you are the voice of the voiceless. When I raise my hand, I have a question. You said you are working under the government, right? Mune, yes. And whenever you are asking question, make sure linga lakte hamga ko buba. Balanga, if you ask other politicians, then they challenge. Go and do your research, well, which is a big shame. So when I ask the person that you're in a government personnel, wow. So as a government official, before you deny your community fund, don't you think that you should help them to settle their dispute? Koko Holma, straight away, if I ask, are you a journalist? Then by part of our trainers, more yes, he's a journalist. I am so sorry, but I don't interact with journalists. Dafa rus at that point meeting bi sax continued mu jug dem from nekka neen si fuñ nekka noonu moom tam foofu la nekka same place ba nu training bi jeexee paa bi di dee ñëw paa bi su rombee xale ñu ne ma ay da sa paa bi ma ne ko bu leen ma ko waxaat parce que nekkul suma paa so I mean, when you're used to asking critical questions, anywhere you go, whenever you open your mouth, people will know that you're working on the media industry. And once they recognize you, all of those parts, they are not crazy. They know what to do. They will be very mindful of what to do. Because you can publish them, you can do whatsoever with them. So then they're mindful. So when you're used to asking critical questions, always, even when you talk, because it's common sense. But I them the IS a phone. Don't help me settle down. What is the problem? So if you say you're a journalist, you are the voice of the voiceless, danko wara wane. Nekunde danga press conference ngadaga, you are a journalist, you are part of the people that are giving the voiceless voice. So gisene ki remote def o politician bi nim nekk di ñëwé ben question rek la laté wut bu Essa Fall don am debate am bi ak was it Dr. Cissé or Hawma Kan Halifa Sallah fini question bo ba légui musuma because Essa Fall dafa make a point mu ne mom su taxawé president science students la mo gëna jox scholarship than those doing the arts. So dama ko bëggoon a laajte wala moo tax muy discriminate loolu because as far as I know science it's true that day yóbbu dëkk si kanam waaye for a country to go forward all sectors need to be activated so lu tax muy aaye ñii di jox ñi so how about su fekkee ne borom because everybody wasn't born scientists. So things like that some people some of them then they make a deliberation boo xamante ne ni ñoom ñoo dee contradict seen boppa. So it takes you to be very attentive and to be very smart pour nga xam ne politician bi lu mu wax nii practically do ko def nga challenge ko on that. But when you are asking questions, always have a strong background nga know ban question nga nekk di ask. Because sometimes you can put yourself to mess just because how ma ban journalist moo dem doon laajte ST ne lan moo tax nga dee woy si Mandinka always. Te loolu noonu was circulating on social media everywhere. Nit ñi di ko binda STs versus the journalists. So there are certain questions, to be honest, it's not relevant. It's completely irrelevant. Why so how many linga buga latene you know the background, you have the stand, but I'm sula challenge mun nga ko challenge, ask the question. Right? After bim ko don like ne ko ayena jël xaliss ci rew mi diko jëndé drug something like that munta defend bopam at the end of the day dañ paradise ñu fa liggéey xamuñ dara te fekk koku du ci mom kessé parce que programme bu nekk soko am war nga am a producer a team ñi nga xamné dañ la lead you see your corrections ngeen waxtaan ngeen li sometimes dañ lay def dëgër fi rek di work on our own but every program should have a manager and a producer and a team bu nga xamantene you discuss things before coming on air ak yoy nonu the presenter sa main thing moy nga def sa research very well nga sansa bam rafet ci la bok sansa bi ci la bok nga ñew tok wa dede dama ko wax rek comme so nekkul sansa am yére rafet la na yére bi set nga xendu neex ki wa not classique yére bi su setee rek su fekkee ne yaa ko moom man I know certain people ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ay 4 semis lañ am 4 semis waaye doo dee xam ne 4 semis lañ am behind the scene lu nekk moo fa dem ñun paradise dañ doo ñëw di def café àjjana billaahi ñeneen ñi slippers lañ nekk di sol ñeneen ñi si lii bi lañ ceeñee seen bi doo ko dee xam so but loolu tamit dafa important. Thank you. Any other thing? Anyway man fu ma bëgg a door rek mooy comme ñaari journalistes yi suñu àndee you will see the other journalists the way num dee laajte question is too slow
wala num dee laajee question bi xam na ne question bi is not that strong ba nga xam ne nit mun na koo laajte nit waaye yow mi àndaa moom nga bëgg a jël mic bi pour ask question boo xam ne is necessary pour nga ask ko keneen ki daf dee bañ pour jox la mic bi waaye daf dee insist pour jox la mic bi aka fanjele daal koy take fankelo koy tele ya be no waaw loolu daf dee nekk difficulty ñaar journaliste mu àndee wala tamit di nga jéenaa beneen journaliste tam mu gis kum xam always like waaw kum xam dina téye ma pour ñooñu gis ne kii journaliste la waaye kon kii teel la dee liggéey léegi loolu tam dañ si dee am difficulty torop soo bëggee jël mic bi foofu tamit daf dee difficulty torop wala nga gis koo xam rek nga téye mic bi nga dawaa mic bi si kooku noonu waaye si yow da nga war a interview tam because it happen am na ku ma àndal loolu la dee def su téye mic bi du la bëgg a jox mic bi te moom lu mu dee laajte du dee make sense soo bëggee jël mic bi c'est problème. Okay, so whenever you guys are out on the field, I said this the last time. Some of you people, how much they daw chow, how much they suturante, how much they nopan. But lol doesn't exist in Gambian talents. Man, sometimes people will argue, I don't mind whether you call me fenkat or, but anything that happened to you on the field, at that spot because since I started this career, there is no way, shape or form. Sometimes they want to say, "Yo, mom, that is where they respect you. Nga gis ko xam nga jël mic bi di daw si mom. Dama nga nangu mic bi. I mean, push and pull and mom. Why so you report that particular person, you address ko. Because there is no way afu ñu wax ne so dem ba nga gis sa mbokk da nga wara dem ak suñu mic bi nga xogante mom. Wala nga laajte questions yo xamante they are not necessary. If the question is not necessary, don't ask the question. Because at the end of the day, you're sa bopa yaa ngi put sa bopa in trouble. And if you feel that particular individual non la day def ñëwal to management nga ne well kii dee laa génnal waaye lii la def si fil bi man when I was doing this reporting di génn si fil bi and everything and the like menentaan suma maate sama yow faat sama tey foofu noonu menentaan de ñu maata I mean that is how you learn moo tax initially ma wax ne do not set up each other for failure because kuy laajte unnecessary question boobu noonu mu ngi foog ne moom moo rey gaynde gi te manaa moom ñoo em. So all of you guys are training. If you feel that the next person is doing something wrong, report the person. Borom nam la def enemy lol affaire am la but at the end of the day you are helping the person to grow. Waaye soo ko bàyyee noonu da nga noppi noonu nga dem. It happened to Fatou Korta wax naa ko in the case of Babu. Buñ doon edit ma ne ko ne xanaa yéen ngeen dem ba Banjul indiw leen tali Banjul mu ne xëy xaama noppi sax. You understand? Dinaa ko wax mu ne xëy xaama noppi sax ma ne ko lan ngaa noppi xaama Fatou kii leen àndal. Léegi mu ne ñoom den wax Babu jël ko Babu mu ne jël na ko ba pare. I had to tell Babu, I had to tell you and all of you. So let them say plus. Mota manende always. So let us shoot mentally. They let them edit. Yo ya dem si interview bi. They nga kim nge wax Taliban juli yep. Rohilo mo indi idea bi. Mo ko jox baro def ko. So you want to bring me cutaways? Nga dem download Taliban juli image jambur nga ñew indi ko fuf. Dama ko génné because you had the opportunity to go up to Banjul ta pass ngeen fay xaalis ngeen fay. You have to take mota ma wax len a videographer play with your images. No image is wrong in videography. Jëlal as much as you can. Su fekkoon ne te yaa ngi wax yi fi mbalit nga romba mbalit Denton Bridge sa caméra bi man sometimes I love to be on inside a car ma def caméra bi si window bi maa jël nu moto bi di dawee gis nga when you come and you are editing you have that narration style and everything nga put moto bi nu moo dawee towards Banjul you will have the best editing you have the best video yaa ngi toog si kanam moto bi yéen a ngi jub aaj bi nga taal sa caméra bi jël aaj bi kooku su ñëwee ne wax ne tey moom tey Banjul leen demoon lii ak lii leen fekk people will see how the car is moving towards inside Banjul so all of those are creative mind yoo xamante soo leen nekkee on the field man mënumaa nekk si field bi ak yéen ma ne leen jël leen li waaye any image you see take it nga gis béy buy daw Banjul o xaj bu feebar buy daw Banjul video ko that project boobu noonu soo ko usité si project boobu sax you could have used it to another project so to all of you soo leen génnee si biti ngeen am any difficulty with any of your colleague come and report the person su ko defee yéen ñëpp ngeen jàngee si right soo génnee si biti you're supposed to know ne trafic bi dafa jaam Tabakoto nga dem interview waa Tabakoto ñëpp ñëw la indi trafic bu jaam ba pare nga génn Westfield nga ne yaa ngi jël trafic bu jaam yu mun loo mbaamal nit ñi because some people already know the work right any other question enough for all of you to see you see gis na kuy dawal bicycle bi nii xale bi su xamoon ñu ngi ko jël fa ñu delete ko that's a fact so all of you guys see
Tali mana sanyang ñoko shoot. Mana sanyang ñoko shoot. From the starting to the end ak Musa. Partly Musa du fa nek, partly mana sanyang ño fa nek. So you see picture boy now sa nga jël ko. I could remember biri interview buñ doon def. Dama am dem pour egg si ñooñ seen kaw taax bi. Man duma ko dee tayale. Even Birkama bu ma fa doon dem project. Bob mom school project la. When I was doing that, I had to go to one security. Am na benn taax bu mag fa nek. Man ko dama bëgg egg seen kaw taax bi ma jël view bi. That is what you do. Nga so taxawé ci kaw nga bëgg jël Birkama or Banjul, you will have a very nice view. So taxawé ci kaw right now nga jël Westfield, you have a perfect image. So all of those requires effort, communication, nga dem si borom. I mean, liggéey bi soo ko def bul di wax ne jël naa vidéo bi rek pare naa si. Bring extra stuff that will make your editing juicy and all of those. Bul dem rek nga ne pare naa si. So demee Birkama, any of you that will go Vox Pop Birkama, Serekunda Black Market, at a point, guy den ma xamé. Suñ fa démé, I will go to Black Market, ma taxaw to a space, ma face Serekunda view bi. You will see how people are coming, going. With that, so def narration bi, dafa makes a video be very nice. And if you try it, you will love high angle images all the time. So angle yu leen jangal yep, we expect all of you guys to utilize it. All of you guys. When Mohamed Samba did that at the beach, am na kum jël lo angle ba ma naan hey mu ne mu ngi def utilize angle siri. And it was so nice. So to all of you, so then get on the field, take anything you see. Anything you see. So then you say kuy taxaw ci mbéré def certain things yo xamanté dafa yéme jël len ko. I mean, it could be used like xalé yu play pribam, xalé yu play touch and all of those. So ko use this project bi mën nga ko use to other project. Those are rare instances yo xamanté do ko amat. And anybody that does anything ci field bi so then ñëwé report the person so all of you guys can know. Any other questions, comment or concern? Comme suñu génné ñu ñëpp dañu wara nekk benn. Suñu génné ñu ñëpp ñu nekk benn daal. Li may jàng mooy comme team working suñu génnee bàyyiwante xel ñun ñëpp vidéographe ak journaliste yëpp ñuy bàyyiwante xel ba sànq sax Adama bi ñu àndee maa ngi wax di interview ni ma téye mic bi sama loxo dafa jot a egg mu puusal ma sama loxo bi so kon teamwork yi nekk na loo xamante ne lu am solo la moom tamit bu muy wax maa ngi koy wax bàyyi xel sa logo bi kon bu di bàyyi vidéographe yi tamit buñ di bàyyi journaliste yi rek ak liggéey bi parce que am na benn action sa nit mun na ko def wala léeg-léeg man su ma àndee ak Sophia dama ko dee wax ne Sophie ba suma nopp su ma ko muuree léeg-léeg dafa ma dee xatal waaye su may interview damay bàyyi xel may defar suma kaala bi waaye fu ñu mënti ànd Sophia soo nee ma interview dafa may anteew defar sa kaala ma ne ko gis nga fàtte woon naa ko de xëy na mun nga ànd ak keneen mu bàyyi la noonu ci biir wala foo warul feeñ mu di la jël fekk yow expectuloo ne yow fii war nga fa feeñ kon team working bi am na solo ñun ñëpp ñu bàyyi si xel daal. Yes, I have learned that we should not shoot against the sun like where the light is coming. It will bring I have learned that we should pay attention to details and ku la def dara foofu noonu loo xam ne baaxut soo ñëwee boole nga nekkul afta naka comme danga koo boole rek waaye nga wax comme lu mu def baaxut. I have learned as a journalist so demee press conference danga war a laajte ay questions. Lu ma jot a jàng ak moom mooy like lu ma jot a jàng fii comme yow vidéographe sooy sut mel ni yaa ngi edit naan. Man lu ma jot a jàng moo di ne comme suñ génnee vidéographie ak journaliste bi yow journaliste bu su lecté question te yow am nga photo question bu important boo ko bëgg a yokka mën nga ko faa yokka daal. Between journalism and videography, there should be a communication when they go out. One nañoo collaborate communication nekk seen diggante ndaxte liggéey bi mën a gën a baax. Li ma jot a jàng wala li ma jot a réaliser mu ne comme suñ génnee na ku nekk assumer ses responsabilités soo defee dara te xam ne jaadu rek nangul na yow la donte comme nit kese la rek soo ko defee dootuloo ko defate. waaw ñu naan bu baax a baax man lu ma wax comme maanaam si diggante journaliste ak vidéographe yi léegi la ñun journaliste am na ñu nekk fii da nga xaw a waane nag waaw soo gisee ma xaw a waane comme vidéographe moom nekkut dof understand am na ñeneen dañuy génn duñ jàppale vidéographe am na ñeneen dañuy ñëw immédiat si office bi dañuy xelaat vidéographe moo war a paak
moo dafa moo war copy everything loolu nekk yu jaaroon ak gis bu nga ñëwee vidéographe su génne bagage yow maybe comme noo ko waxee war nga try copy yow copy waaleel waaye am na ñeneen tamit dañuy def everything vidéographe daf na loolu yëpp de éduqué bi day toog kiram éduqué mooy defe na te vidéographe nekk danga war bàyyi right war nga toog si borom éduqué mi yokk ma danga waaye dañ jàpp vidéographe moom moo war everything am na yeneen war nga mën a toog bi na ma tudd kii waa defee wala nga def rafa sa soobee pare soo offre ku mel ni man toos de du ma la ñëw waa soo gee mën a ñëw toos de su ma pour ea ma fekkoo waa tooga sa kër ea ma nanga loolu gis naa loo xam ne daal vidéographe dëgg moom liggéey bu na si biti war nga ko mën a jàppe ku nekk 50% lu ma wax tamit ba tey journaliste si wata teel boo génnee xam nga loo tax a jóg bi ko maa ngi xelaat Saturday xam nga moo ne bu ma génne maa Mariama fii la ko andi faat ñu ne meeting mi 5 la imi jël dem fa dem 12 su guddi la meeting mi commencé ministre yi tama ñu ne ministre Sénégal su jógeegul Dakar bi ko xeeb bu fa nekkoon waa dem fa toog ba 12 o'clock am na yeneen jiyaate ak yeneen waxoon nañ dañuy dem sax waa danga at the end ministre yu fa nekk ñu ne recognize moo tax lu nekk am nañ ko foofu noonu dëgg njoga ne fa ren nañ fa am nañ fa lu xew lu ko waral because maybe mun na nekk keneen mu ne ñu ne dañuy ñibbi bi ko jéemu maa ko façon ma ne ko time jotul waaye loolu lu tax maybe liggéey bi moo ñu tax a jóg but at the end bu na ñëwee fan naa firi na yéen ñëpp a ngeen nelaw so lu maa wax daal yoon si daal buñ tuuta vidéographe bu jël yëpp teg ko si vidéographe because yéen a bokk affaire bi. Because at the end of the day am na yenn journalist yoo xamante ne nii ñoom seen yoon nekkul si affaire vidéographe ñoom lu ñu amal affaire rek mooy seen mic so da ngeen si naan vidéographe pack A B and guess what those are the main journalists who are so noisy and mouthy suñu génnee si biti hay yow indi loolu lii hay yow da nga fàttali loolu moo ma dee gën a annoy when it comes to the work people are packing you're folding your arms ñu dem ne fàtte neen dara nga bugg a see indi na xari deret in most cases loolu moo dee happen so to all of you the journalists sa videographer bi suy paak laajte ko some of the things yi nga xamante ne yooyu la soxla pour nga paagal ko nga indil ko and there will be some people ñoo xamante ne nii so leen dee génn out pour dem ñoom they are high class duñ téye tripod duñ téye back dañoo bàyyi videographer bi téye tripod videographer bi téye back so yow it's your responsibility as a videographer jëlal sa tripod bi nga ne ko téyel lii man duma ànd ak kenn nga téye loxo neen nobody once you do that if I come I will tell Fat Samba it's either you take back or nga take tripod or nga take any other equipment because we mean teamwork you cannot go with a teamwork with people nga ne videographer am na yoo xamante ne nii moom dañ dee diriyanke lu xaw ma dañ dee jaay luñ amul dañoo interview ba pare sax ñu leen jënal videographer am téyel mic ku leen def loolu ay sa videographer wax leen ko téeyu ma ko man maa ne wala su leen ko waxee anything ngeen ñëw ngeen report the person because at the end of the day it's teamwork if we say teamwork it's not about only which you want to hide the idea or stuff like that from the packing to the to the last production stage yéen ñëpp yéen a war a work together nga toog sa kër naan eyal ma lii defal loo ma recently with the new journalists that I am seeing they're doing extremely well on that this young lady, this auntie will not leave me to rest. Every day, I do small project. There were some days you have the water news. Why the new because of project I'm going to get done. Adam about did extremely well on that. Boom, the fair interview. Monday water new. Monday because I want to see my project to be aired. If you guys build that spirit, send project doing pen, doing rate, doing def that. Why is it a videographer? Many I Kebbeh. Ngene man mom, linga buga lo la buga. The madam te daniyo. Project will not get done. Why is it borom dafa edit nga ñoo tok ci borom you are also learning how to edit ngeen ko defal ma li ñu defé ko all of those is part of the teamwork so to all of you if you know that you are part of the people ñoo xamantene so gene da nga high class you don't want to hold tripod you don't want to hold even mic you don't want to work together with your videographer stop it because I am encouraging all the videographers journalists bu len ko def na téye by force teewul nga ñëw report ko maygam bi bul ko tiyel nam ko tiyel because maygam la moom moo ko war a téye right for me as a journalist you shouldn't be lazy you should be energetic in doing your work yeah so what I learn is like be it a journalist or an editor you should learn to improvise don't just stick to what like you're supposed to do like let's say you go to Serekunda or somewhere and then you're doing a story and then something comes up or you go to somewhere far to cover like a particular thing and then you see another story like you're able to get another story you should like do it
The other thing is know your facts before asking questions. Before you ask questions, be like you said in the SFL thing, that like you should know the question you want to ask and pay attention to your interview. Don't just like you're having an interview and then you're looking for the next person to interview. You're supposed to know what this one is asking. You're supposed to know how they are responding. You can even generate another question based on what they have said. Man luma janga mo ne ka so andi ak sa videographer mu am any question mu wax la dang ko wara accept. man lu ma jot a jàng mooy comme videographer ak journaliste bi suñ leen di jàngal bu leen dee wax ne comme mënu leen soo leen jàngee rek ngeen mun comme lu mel ni news bi parce que ñu bëri dundee edit news léegi luñ bëgg a jàng luñ jot a jàng mooy comme videographer den war a jàng naka la ñuy éditer news te ba pare journaliste yi tamit su nekkee nit ko xam ne da nga dégg soose bul daw res jàppale leen ndax parce que da nga mën a improve sa boppa olof tamit the same thing loolu laa jàng. Dimba man ak Ramatulaye buñ doon am fi programme am na benn question bu kooku laajte am na Ramatulaye moo ko laajte question boobu noonu so kooku tontu na ko but man dafa am bi nga xamante ne dama ko bëggoon a laajte waat but bugguma doon stop parce que Ramatulaye téewutoon funam bi su téewutoon funam mënoon naa koo text cause maa ngi amee number but dafa am question boo ko cause kooku noonu daf ko wax ne affaire yi mbalit bi cause mu ne Ramatulaye mu ko laajte lu tax comme ñu ngi fay mbalit bi kooku mu ne dañ am loan moo tax ñu ngi fay mbalit bi so dama ko bëggoon a laajte comme how long la loan bi war a jël pour ñu stop fay mbalit cause su waxee ne dañ jël loan dafa foog ma ne loan bi war naa egg 10 million even su nekkee 10 million sax Gambia mun nañoo kër bu nekk mun na moo fay lu ñoo fay mun na moo egg 10 million within a year so it's not right pour comme ñu war a fay mbalit every day so loolu laa ko bëggoon a laajte. comme soo génnee nga dem coverage ñi yow yaa naka vidéographe bi comme yi fi comme yow expliqué yi fi journaliste bi bul na mu yab la comme mi bi yéen nga mën a taxawaa journaliste mën naa wax ne lamba bi fii ñoom sam na leen lay bëgg a dicté fii laa taxaw waaye comme yow yaa dee woon nga budoo moo tax ñu lay yab benn ñaar si comme ci fi journaliste bi comme soo laajee da nga war a sadik comme ay lu wax fii da nga war a am nga da nga laajee question yoo xam ne comme foo dem na ñëw kii mu ñëw ñëpp da leen nëbbatu ñaar ñetteel bi moo ne ko comme dama ko wax si Fadio nekkul dama ko promote waaw comme wax naa ko Aida léegi moo dee tax liggéeyam bi baax nekkul dara du dee rus si liggéeyam loolu moo tax mu ne dem du dee rus so loolu la am lu ma wax jërëjëf. leena laa fogoon ne ñëpp dinañ ko wax waaye dégguma kenn ku ko wax kii moo ko wax si laata paatam confidence focus is very important nañ am confidence suñ boppa man ak writing I'm not a good writer. But I'm believe in myself. Everyone can do it. So you can do it. Man right now ni mangi binda. Nama de binda. Te won nama ne man munuma binda duma invest ma bopa si yefi binda. But believe in yourself. Ba pare waxal ne mun nga ko def. And ding ko def. Confidence dafa am solo lool. Ñuy focus tamit. Fatou Diouf so mune loy def mun everything te you are not focused zero so lol is very important dama don expect ñuy wax fi yop lu ma janga dinañ wax confidence ak way déggu ñu wax ko te fi ñu bari dañ saay journalist da nga wara sadit da nga wala njaxlaf so génné biti once people see you they should know that you are a journalist su fekkee ne yow da nga wax ne yow parce que ku nekk ak lu la yàlla may am na ñoo xamante ne ni news passional la ngay amee maa si awa saw bi doona yóbbu entertainment ba nga kontaan parce que dañ mun fecc dañ mun woy dañ mun a make ñoom waaye once you give them the news they can nail the news understand nga léegi su fekkee ne yow comportement boobu nga am nit ku nekk looy def daxaar sa boo koo jaay boole si fulla ak fayda understand ngeen once you hold the mic I can remember Aji Fatou UTG suñ class su ma gisee university rek mu ne ma ne the way you are on camera and the way you are at UTG it's different you are so active on camera man UDP presidential election bi bu Lawyer Darboe doon ñëw si kiram fekka team yëpp génn neen Mr Diouf mu ne ma demal si Lawyer Darboe nga yóbbu ful mi nga dem live foofu noonu and then I was having a push and pull because bëgguma woon a dem ma am push and pull ak Mr Diouf push and pull ba later part bi ma jóg dem so bi ma jógee dem si Lawyer Darboe kiram bi ma dem live ma dem dugg si biir kër bi fekka fa jéegi Banjul yi jéegi
olof dem fekk foofu noonu bi ma demee live it was like danga ma sol essence ba affaire si dafa dem ba jeex message bu mu pare mu call ma mu ne ma yow danga ma pare yëpp so affaire si crédit bi dafa jeex so I had to call Fatou mu seetal ma crédit because maa ngi hype balaa ma doon dem moom to be honest I wasn't in the mood of doing it I don't want to do it I don't want to go but once I was there nga dem di interview nit gars yi ñëw di la wax naan buuray wàccee buur xaw ma naka gars di ma jaay olof bu rëy ma leen ne waaye olof Njaay dafa ne ku yer sa kuy ba mag bala mooy mbokkaate yéen la ma mbokkaate yéen ñu di pi yéen ñu indi looya daabo jéegi yooyu noonu ñu ne duñ ko dégga den dee waxa ba mujjee si gars yi den mer ba beneen jigéen mu ne ma xam nga yow sénégalais nga xamuloo politique yi Gambia nu mu dee demee and then I had to be like ma kot ko ma ne ko man doomi Gambien pire la juddoo tal ni yaroo Ibo Town nu ma la waxut Gambia doo ko xam mu ne ma déedéet sa olof bi ni ko làkkee moo tax ma ne ko yéen a ma jaay dégg olof man tam ma jaay leen dégg olof so that interaction that biñ génnee si biti ma gis yeneen colleague journalist yi media house ñoom ñu ngi park side taxaw di xaal what will happen next I was going to the crowd di def suma commentary crowd bi di ma wax lawyer Darboe lii tey noo gisee lii Barrow dina wàcce election bi Barrow dina lii ma ne waaye yéen ñu indil Barrow di at a point dama doon ask a very risky question to the crowd waaye once su ma ne ko accès rek 2 minutes ñoom ñëpp dang leen cuxuñ gaa ñuy wax other media houses colleagues they were sitting looking at me like man once you give me mic ak nu ma ko nama jox nga ma problème because dama dee waxa ba soona so that is how the spirit of journalists should be it should not be like aga naa fa nit ñi den bari den rus ta bi ma doon def suma commentary boobu it was just like a circle nii la gaay circle bunti kiri lawyer Darboe ñu si des yëpp ay crowded so ba gisee si diggi circle bi maa ngi wiiree si circle bi nii maa ngi wiiree si circle bi everybody was looking at you so it doesn't take a shy person wala somebody who lacks confidence to do that te yóbbu ma woon caméra sax nag fuun kase laa yóbbu so to all of you be it a videographer or a journalist work on your confidence. At the end of the day, nobody will beat you, nobody will kill you, nobody will eat you. You're just doing your work. And if you do it good, everybody will recognize you. If you don't do it good also, you will not have that environment to grow. Because for them, because I'm not recently in one of your deliberations, then get na coverage, but on what them def lukawar, mutahaw fele part side di watan. When that happened, bring the matter to the institution. Because KMC program, intentionally, I sent that team. Because I'm not going to send purpose, I'm not going to binda. You will def dara binda rek. So you ngora dem na matula am interview nena government nga tesa pen nena government si wax nga point out ko nga war ko binda nga dem taxaw di interview ak Fat Diouf wala di xaxata ak sa colleagues or stuff like that. That should not be the case. That should not be the case. So gene si biti nga ne yow nga dem programme li la tax a jóg loolu nga war a def. You think I could not have gone to program ma fekk fa suma yeneen colleagues or stuff like that ma nekk fu di foyanto ñoom wala di waxtaanante ñoom. But I don't even give them the room to waxtaan with them. Man suma taxawee suma caméra bi sometimes korka TV moo dee ñëw last time biñ mujjee interview state barrier di solo sandeng bi moom mu ngi doon am a very perfect audio maa ngi concentré suma audio mu jël liyam bi headphone am bi rek teg ko suma noppa bi ma gestu ko ma ne ko fan nga jëlee audio mu joxoñ ma foofu noonu unfortunately indi wuñu woon cable bu gudda pour ñu am audio so when people are doing their work ñu ngi xool yow tam li nga def yow tam xoolal looy def you learn from other colleague medias those people also they learn from you but this learning can only take place yow soo demee foofu noonu nga focus nga concentrate xam la fa yóbbu waaye nga dem toog si jëwkat yi journalists yi most sorry to say this waaye most of them ay jëwkat leen fuñ toog yéen gis ngeen kii xool leen kii moom nu mu sol xool leen kële moom nu mu sol if you join that it's your choice but at the end of the day it will not take you anywhere when we went to cover Imam Jabi gaamom bi Fuuñi Bese bi ma demee ma taxaw di shoot maa ngi taxaw di shoot jàppa suma boppa de beneen journaliste benn videographer la jigéen la sax mënuma remember si media house mu jógee dama fekk ma taxaw de mu ne ma tay suma wang bi ma gestu xool ko mu ne ma ne yow moom da nga buggee ma ne ko bul ma ko defaat please man ak yow seexuñ ko kooku su ma gisee su ma ko nuyoo sax de sega amin mënu nga ma def tey ma ne ko tey ñuy doorante foofu noonu but I am not supposed to go and do that there parce que li ma defoon bu ñu demee ay ici tamit gars yi ñu soxla lekka si gis nga dafa am yenn jànqay journalist yoo xamante ne ni purpose si they just join the journalism field because den bugg a xëy di dem liggéey but they don't do it because of passion yow yaa ngi dem IEC people are going to IEC's kitchen to take food yow amuloo tànka amuloo loxo pour dem jëla sa bopp man dem ma ne leen well
fii ndox amu fi dem leen si filinere gars yi ñu ngi provide fu noonu fresh water food and everything kooku nii lam ñëw xëcc si moom boobu mu ne man naa ko dem jëli ma ne ko don't ever do this to me again maa ngi yow seewuñ ko kooku mu rus mu aw yoonam dem mu dem ba si buntu kitchen bi mu génnaat dem jërul lekka why should you do that jox naa la direction fooy dem gis nga the way that you allow people to treat you yéen a ko dee nangul seen boppa tey su la xëccee ëllëg mu xëcc la gannaaw ëllëg mu xëcc la itam you be so foolish pour nga ànd ak moom ngeen dem def seen foyantu yi so to all of the media houses chief and everything man ku ma gis si fil bi jaama ji ma si xaalanteeg yow ñu jaamalante si jaama ku nekk dem si yow nga soxla si man dara ma xam ne it's important I help you you know that I need this I help you it's finished waaye affaire yi doorante yaay affaire yi riite wante yi or whatsoever don't do that with any colleague media yabaate la moo indi and at the end of the day the same people ñi nga dem di foye wantel on the field ñoom ñooy dem toog di la jow ne la jànq bi moo amul fayda saa bu ñëwee dem def liggéeyam loolu moo tax ne most of these people most of the journalists yi ñu am su ngeen dem def programme that is the differences between Gambian talents and most media houses dégg nga Ramatulaay mu ne leen ne kaale ñu dem jëli ñu nekk si biti if not those people will just take the swearing in ceremony ñu ñëw te most of the media houses noonu leen dee def the other part side interviews and stuff like that fii rek leen ko dee defee National Assembly am or State of Nation address am most media houses State of Nation address ba la side interviews extra stuff yi nga def fula ak jom moo la ko may waaye su fekkee ne tey yaa ngi dem taxaw Kër Fatou ñu ngi seet benn other media house ñu ngi seet because am nga fa sa ay collègues yi nga foyantu yaa ngi war a dimbale Musa or somebody nga wàcca daw dem foofu noonu nga wàcca daw dem fële at the end of the day you will not build yourself gis nga li ma doon wax fii right now it boils down to that soo génnee nga notice all of those xam nga man musuma xam ne yéen loolu ngeen dee encounter am na koo xam ne gunge rek la leen dee def ko su fiiree ne moom bokk ci projet kon lu tax muy xëy di ñëw and that particular person you need to tell the particular person soo participate ci li su ma demee naa ko wax management nga ñëw wax ñu ko because at the end of the day ñun ñu nekk ci field bi ak yéen de so we expect you each and every one of you loo leen notice ci seen colleagues ngeen ñëw wax ko su ko defee ñu engage borom lan mooy project bi du suma project man mënumaa bokkaa nit project I don't get the sense in that so anybody bi ngeen àndal bàyyi leen de nëbbal wala de maslaha wala de sutura wante because at the end of the day you are setting up that person for failure koo àndal mu xuri nit waru koo xuri ñëwal ne kii de lii la def lii la def through that la institution de recognize ñu ne kii de am na kaddu am na management skills suñ ko empower on this most of us all of us then am special skills yoo xamante ne nii nekkuñ di ko wane so yow soo wane wut sa boppa kenn du la mun a empower yow soo àndee yow neene moom leena mu ngi si moom loolu appreciate naa ko moom dama ko dee wax ma ne always ma ne neene dafa sañ wax moom lu mu gis daf ko dee wax lim xam ne li jaadu dafaa ñëw mu ne lii de di ngeen ko defee nii waru leen ko defee noonu ba ma ne jikko sénégalais baa nekk si moom if you have that skill nga ànd ak man tey man maay def yooyu dama si fatam nga ne Aida de laa àndal tey waaye dafa mel ni daf ñu gunge mu ne moom project bu mënut a bokkaa nit project Fatamba will engage me and I will need to stop that because nobody is special in this office na yow you are the best you are special you are the queen here waruloo am a special project waruloo bokk ak anybody I mean what is the essence of you doing journalism if you don't learn the skill to co-present with your colleague journalists how would you develop yourself naka ngay mun a defee commentary with the next person Aida Job di def commentary ak Modou Diouf GTS guys ñu amul that bond liggéeyuñ together how will they do that together so that particular individual danga ko war a identify particularly nga dem report ko to management I mean bu leen dee bañ ku leen sika because once you do that soo ñëwee tey nga report nga ñëw ëllëg nga report most of the people wax ne da nga fen ba am place wax leen amul benn problème because yow tey for example Mr Diouf or Fatsamba Oman or anybody suñ jëloon de institution ñu teg ko si loxo Ramatulaay wala ñu teg ko si loxo anybody nga gis sa staff bi ñuy def one or two things yoo xamante ne nii it's not going right nga noppee ko do you think the institution will go further all of us grow today because of feedback all of us grow today because of xuloo yuñ dee def and defante man personally man mi laa du ma dee juboo ak anybody in this office because soo defee lu wrong I mean nit ku ñuul moo mel noonu bëggul ku ko jox feedback nobody wants feedback kenn bëggul ñëw nga def sa project ñu ne sa project bi ni nga ko defee baaxut lii waruloo ko def Ramatulaay sometimes maa moom dañ ko dee am ba mu ne ma ne yeneen ni xel a koy mattali waay ma ne ko ne man sometimes ma dee wax yéen yoo xamante suma xol bi la dee laal dafa doon si street si Fatsamba ma boole ko Fatsamba daf ko dee mu engage ko I mean am I enemy with Ramatulaay still Ramatulaay dafa ñëw mu ne ma ne Aida lii moom waru leen ko defee ma ne ko Ramatulaay ngir yàlla baalal ma si wax yooyu noonu but at the end of the day am na yoo xam ne daf ko wax there is an iota of truth waruñ koo def am na yoo xam ne daf ko def it's not truth waru koo wax so if Ramatulaay is that person ne Aida moom
if they def wrong all the time harama noppi harama li I will not see myself where I am. Understand nga? When I was assuming this leadership responsibility, man moo tax dama de wax ne this the latest batch apart from Aïssatou Diallo's batch, the next batch and others, all of those are luckies. Parce que tombé wuñ man fu ma daan defante su ma déggi defante Aïssatou Diallo leen defante ba moom dafa bëggoon a bàyyi sax liggéey bi because of maanaam moom suñu defante. Parce que moom all of us are young, we have that pride, we have that defante spirit. Aïssatou Diallo will come to me and want to teach me ne man my leadership skills are not good. Ma xamal ko ne you are a bad follower. ñu defante ko last engagement bi ma amante moom that is a time that Aïssatou Diallo changed perception completely about me. Because mu ngi ñëw naan yow you are a leader but you don't want to listen, you don't want to do this, you don't want to do that. Ma ne ko Aïssatou Diallo you cannot teach me leadership skills. Sanga moom dafa yaakaar danga am. So that is how you build yourself, that is how you grow. Waaye su fekkoon ne moom daf ko gis si man mu noppi parce que xam naa ne collègues sami muy Aïssatou Diallo seen batch or any other batch ñun ñëpp dañ dee jowante. Kii moom nii la mel kële moom nii la mel. But I tell this new batch and all of you guys bu leen dee build concept because of loo leen dégg si next person bi ak lu leen nit waxtaanal. Ramatulaay su ñëwee mu ne la Aida nii la mel Aida nee la mel Aida saagawut la dóorut la xasu la deful dara intentionally nga am perception about Aida nga ne kii moom dafa réew Aida su la waxee jaama sa nga ne hay don't do that to anybody. Man li ma de wax si gannaaw Ramatulaay loolu laa wax si kanam li ma de wax si gannaaw Fatsamba loolu laa wax si kanam. Once you have that got to do that sa colleagues yëpp bet mi doo am benn friend parce que dañoo kii moom fenkat la loo def mu wax loo def te dat fenkat buñ laa ji mu laa move man de passionately loolu moo ma move to this level. Parce que if I see things going wrong damaa demee ne Fatsamba Ramatulaay de ñëw na lii ak lii ak lii la def waaye warut a def lii ak lii ak lii mu ne ma oyal Ramatulaay ñu adresse ko Ramatulaay def maa mere man xam naa ne def maa mere waaye affaire am la because it has to do with the work and we need to do it in the right way. Waaye at the end of the day moom it loolu daf koo improve man daf maa improve. So to all of us kuñ gis muy def anything that is bad or mu feel ne moom mënut a bokkaale project or mu feel ne moom mënut a def project bi independent or Ramatulaay yow nga gis ne diw yaa ngi bëgg a bokk ak moom project mu feel ne dafa feel threatened or whatsoever report the person ñu engage ko because man I believe ne this is an institution boo xam ne everybody learn. All of us are here to learn. Ñun buñ fi doon ñëw we don't know anything. Man su ma gisoon Fatsamba or the next person or my junior staff as a threat you think I will reach here tey duma am ak yéen classe kon bàyyi loolu moo dee waral ñu bari dee bàyyi because soo xoolee the next person as a threat grudge foofu la dee ñëwee te once you have grudge for the next person in an institution doo fa dee toog parce que doo dee bëgg a gis borom loolu moo dee result to office yi bari ñu dee demante sëriñ ñu liggéeyante di yaaxante that is the result. If you see anything loo xamante ne borom mu la ko def neexut la demal nga wax ko cee ñu defuti nga dem boole ko ana nga nit si fiil borom mu ngi def 1 2 or 3 loo xam ne baaxut wax ko cee ñu nga dem boole ko. So I will encourage all of you to develop that spirit. Bu leen de wax ne kii su ma ko boolee dafa mer kii su ma ko boole man su ma la boolee nga mer laa day gën a kontaan parce que dama la day gën a boole. It will only cause enmity su fekkee ne yow danga ko téye yaa ngi ko suturaal. I mean if you want to grow in the world of adulthood don't care kan moo enemy ak yow care about what is right. Because tey jii yow soo àndee man ma def lu bon nga ne bëgguma ko wax because Aida dafa enemyante ak man. At the end of the day you are not building yourself, you are not building Aida. Lu wrong is wrong, it cannot be right. And once things are going wrong bul xool ku la def enemy wala ku la defut enemy. Borom su foogee ne yow danga koo def enemy def loo ko enemy yaa ngi koo dimbale because soo ko boole wutee nit ñi address ko dafa grow ak that pride. I think we are coming to the end of this conversation. But before the end, Tamsir, what you said, I will encourage all of you, if you have any issues to feel, be carrying and report. You know why? Because this is an institution, and all of us are learning. And all of us came from different backgrounds, from different homes. You have different yarin len am. You have different hall len am. Understand? So the issue of key dama ko report, mutiel masi hall, mung ma hare with the next point. This is an institution that you're sonyo nga report. Ngane diwli lam def o lele lam def. We are not going to say, okay, that's the final thing, you all borom, you take. Then la take borom. You said what happened, you settle your differences. This doesn't even happen only to only staff, but even among managers. So that is where the institution at the other part teach you how to be very responsible, how to respond people. On a normal day, ñaar nit suñu amé an issue ci fil bi nga ñew bolé ko ku nekk nga mer ku nekk day bëgg xulo ak sa morom
man passionately noonu laa mel sama booree nga ñëw xol laa dee waxee dañ dee huloo Mr. Diouf have to tell me that if you want to be in the adult world you have to change everything about this Fata ma teg mu ne ma ne li nga def yëpp mun nga ko waaye leena moo nekk sa cat danga réew so if Fatama don't give me those feedback do you think I'll be able to interact with all of you kon ku ma wax sa bët bi suufan si dama mer so all of this individually you always need people with experience to support la pour nga change that black spot in your heart so once you are once you are used to addressing people without taking things personally that is when you will enter the professional world because da nga gis nit Aïssatou Diallo moom is a typical example daf laa gis nga sol slippers wala mu gis nga def la warta def daf la ko wax outright your face at the end of the day yow di nga gestu nga ne wax dëgg neexut de waaye Aïssatou Diallo lu ma wax dëgg la and you will not feel offended so if you're not used to reporting each other through those instances nga capitalize it, learn how to address people professionally you will always be that homeboy or that street boy or that street girl loo get used to listen to us on Bantaba on the favorite TV Gambia talent promotion Gambia talent promotion is in support of all the youths and all the talents in this country. Ni regla ci youth Bantaba ni regla yo ci youth Bantaba ak Aïssatou ci youth Bantaba ni regla ci youth Bantaba